Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්න. So far we have discussed several papers and many years, all the papers, right? And just before this video, I discussed 2011. මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එක මම කරේ 2011යි first paper part A and part B. 2011 paper එකේ පළවෙනි paper එකේ part A, you found there were questions based on grammar. Grammar is tested. First paper එකේ part A කොටසේ test කරේ අපේ grammar knowledge එක. There were certain questions to fill in the blanks using prepositions, correct form of the verb, and also we were asked to form questions. අපිට හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණා ක්‍රියාපද හරි ස්වරූපයේ දාලා නේද? ඒ වගේම ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න, ඒ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණේ testing our grammar knowledge. And part B we got comprehension. දෙවැනි කොටසේ අපිට ලැබුණේ comprehension. යමක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? For that we got some text, paragraphs, poems, ඒ වගේ දේවල් you had to read and answer. කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. Then there are two more parts. තව කොටස් දෙකක් තියෙනවා, part C and D. So now today my focus is 2011 2011 paper එකේ first paper part C and part D. That is what I am going to discuss with you today. Now let's have a look at that. Part C, summarizing. This part I told you at the beginning, mankiwa meka muladima. So summarizing is not there in the new syllabus. This was there in the old syllabus. But this is important for your life, because in future examinations you will have to answer questions of this type. අනාගතයේ තියෙන විභාගවලදී මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. කින්ද ඒක නිසා මේවා කරන එකෙන් වාසියක් වෙන්නේ. So you will get a good knowledge and you will improve your knowledge or improve your English language skills, right? Okay. So then we'll do, therefore අපි ඒකත් සාකච්ඡා කරමු. ඒකම part D, writing letters, essays, ඒවා එනවා. Even in new syllabus you get those things. එහෙනම් මේ හැම කොටසක්ම it is important for you to improve your English language. Let's look at the question. Write a summary of the following text. මේ text එකකින් summary එකක් ලියන්නලු. You may use any number of sentences but do not use more than 30 words. වාක්‍ය ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි do not use more than 30 words. Remember. වචන 30කට වඩා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. That means, you know, when you write a summary එකක් ලියනවා කියන්නේ, so normally the accepted size of the summary is 1/3 of the original paragraph. අපි හිතමු වචන 75ක ඡේදයක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ summary එක කියන්නේ වචන 25ක් විතර. ඒ කියන්නේ 3න් එකක්, 1/3 of the original text. So now here they ask us to write only 30. Do not use more than 30. වචන 30ට වැඩි වෙන්න බෑ. And write only one word in each page. Now in this one you get a page like this. මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා. Right? So මේ වගේ කොටු ගහපු ස්පේස් එකක් තියෙනවාට මේ ලියන්න. ඒකේ do not use more than write only one word in each page. මේ එක කොටුවක එක වචනයයි ලියන්නේ. ඒකයි ඒකෙන් කියන්නේ මේ වගේ කොටු ගහපු ස්පේස් එකක් දෙනවා. වචන 30ක් ලියන්න සෑහෙන කොටු 30ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක කොටුවට එක වචනයයි. Then 30 pages, 30 words. And now let's look at the paragraph. A woman was walking down the street
one day when she happened to see a man holding a monkey. A woman was walking down a street. ගෑනු කෙනෙක් walking down street එක දිගේ පහළට යනකොට when she happened to see a man holding a monkey යනකොට යාට දැක්කලු a man holding a monkey කෙනෙක්ව අල්ලගෙන ඉන්නවා. The woman asked the man ගෙන් අහලා තියෙනවා මේ woman, where did you find that monkey? ඔයා කොහෙන්ද මේ monkey හොයාගත්තේ? The man answered, in the street. Why? මේ street එකේ මේ පාරේ තිබිලා. ඇයි? එයා අහලා තියෙනවා. Then the woman said, you should take him to the zoo. Oh, you should take him to the zoo. මොයා zoo එකට ගිහින් දෙන්න ඕනේ. සත්තු අත්තට. The man said, that's a good idea. ඒක හොඳ අදහසක් කියලා මනුස්සයා කියලා තියෙනවා. The next day, the woman saw the man with the monkey again. ඒක හොඳයි කිව්වනේ. ඊළඟ දවසේ ආයෙ හම්බෙලා තියෙන මේ මිනිස්සයා with the same monkey එක ආයෙමත් හම්බෙලා තියෙනවා. Then she said, I thought you were going to take him to the zoo. මං හිතුවා monkey zoo එකට ගෙනියන්න ඇති කියලා. Then the man answered, එතකොට මේ මිනිස්සයා උත්තර දීලා තියෙන මොකද? Oh, I did. And he really enjoyed it. ඔව් මම එහෙම කරා. ඒ කියන්නේ මම යාව zoo එකට එක්කන් ගියා. He really enjoyed. උංගක් ඒකට සතුටු වුණා. So today I am going to take him to the movies. මං අද යාව ෆිල්ම් එකක් බලන්න එක්ක යනවා. So you see actually that the woman meant that it should be kept in the zoo. දැන් අර ගැහණු කෙනා කියන්නේ නැති මුව zoo එකට ගෙනිලා ඒකේ දාන්න කියලා. This man had understood it as හරියට zoo එක පෙන්වන්න එක්කන් යනවා කියලා. එහෙනම් මෙයා zoo එක ගිහිල්ලා පෙන්නලා තියෙනවා. අද යාව ෆිල්ම් එකකට ගෙනියනවා කියලා කියන්නේ. So it's a nice funny story. Right, now this one you have to write a summary in about 30 words. වචන 30කින් විතරනේ. I'll show you an example. මම මේකට පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. ඒක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. Here this is an example, right? You need not write the same word. මේ වචනම ලියන්න ඕනේ. මේ අදහස within 30 words you have to express. මේ අදහස මේ story එකම වචන 30කින් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. I'll show you one example. Look, just have a look at this one. මම මේ ඒකට උපපඩි උදාහරණයක් දෙන්නේ. බලන්න මේ ලියලා තියෙන දේ. A woman told a man to take his monkey to the zoo. A woman told a man. ගැහණු කෙනෙක් කිව්වලු මිනිස්සෙකුට to take his monkey. එයාගේ monkeyව zoo එකට ගෙනියන්න කියලා. Now you see that is the main idea. මේකේ අපේ මේ පුංචි ඒ ස්ටෝරි එකේ තිබුණේ කොහමද? A woman walked down a monkey happened to see a man walking with a monkey. එහෙමනේ නේද? ඒ විස්තර පාර දිගේ ඇවිදගෙන යනකොට දැක්කා they are details. So when you write a summary එකක් ලියනකොට ඒ විස්තර ගන්නේ නැහැ. විස්තර අවන්නේ you take only the main idea, main point. Now here the woman පාරේ ඇවිදගෙන ගියා. ඒ විස්තර නෑ මෙතන. Just a woman told a man. ගැහණු කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙකුට කිව්වා එයාගේ මංකිව. එහෙම කෙලින්ම කියන්නේ. So you see how it has been shortened. බලන්න මේ දිග විස්තරේ කෙටි කරලා තියෙන විදිය. So that's what you have to catch. The next day the man said the monkey enjoyed it. The next day, ඊළඟ දවසේ, this should be capital. The next day, ඊළඟ දවසේ, the man said the monkey enjoyed it. ඊළඟ දවසේ මෙයා කියනවා monkey enjoy කරා ඒක. කියන්නේ සත්තුවත් enjoy කරා monkey කියලා එයා කියලා තියෙනවා. So he was taking him to the movies.
ඒක නිසා දැන් එයා movies චිත්‍රපටයකුත් බලන්න යනවා. ඒකත් enjoy කරලා ඉඳ බලන්න. So now he met the same person next day and asked ඊළඟ දවසෙත් මෙයාම හම්බුණා. ඉතින් මෙහෙම ඇහුවා. ඒ වගේ විස්තර අයින් කරලා තියෙනවා. Only the main idea. ප්‍රධාන අදහස විතරයි. ගැහණු කෙනෙක් මිනිස්සෙකුට කිව්වා යාගේ වඳුර සත්තු අතර ගිහින් දාන්න කියලා. පහුවදා යා කිව්වා සත්තු අත එයා enjoy කරා. කින්ද මං අද මූවි එකකට මෙයාව එක්ක යනවා. That is the main, very short. So you can explain it in detail. කතාවක් විදිහට ගොඩනගනවා තව විස්තර ගොඩාක් දාලා කියන්න පුළුවන්. So those explanations, examples, adjectives අන්න ඒවා ඔක්කොම අයින් කරනවා. එතකොට you get the summary. That is what you call the summary. So that has to be written using 30 words in this cage. මේ දීලා තියෙන කොටුවේ එතකොට වචන 30කින්. This is one example. Now you see the words, right? 1 2 3 4 5. There are 5 words in this way. 1 2 3 4 5 6. 6 downwards. Then 6 into 5 30. හරියට වචන 30යි. මේ පැත්තට 5යි 6යි 6 5 30යි. Exactly 30 words. අපිට මේක exactly 30 නොවුනට ඕනනම් 29 වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි don't exceed. 30ට වඩා ලියන්න එපා. 30ට වඩා ලිව්වොත් you don't get any mark. Right? So when you face these kind of examinations in future, so if you are planning to go abroad, if you are facing IELTS or PET වගේ exams වල මේ වගේ summarizing තියෙනවා. තව university exams වල තියෙනවා. ඉතින් මේවා practice කරන එක it is good for your future, for your life, right? That is first one that you get. Let's look at the next one. Write a summary of the following text. The second one, second summary. You may use any number of sentences but do not use more than 20 words. දැන් ඒකේ summary එක 20 words. ඉස්සෙල්ලා 30 words වලින්නේ. හැබැයි ඕන sentence ගානක් ලියන්න පුළුවන්. It can be one sentence or 2 3 4 5, it doesn't matter, but you can't exceed the word limit. වාක්‍ය ගාන අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වචන සීමාව එහා මෙහා යන්න බෑ. Write only one word in each cage. ඒකෙත් එන එක කොටුවක එක වචනය ලියලා තියෙන මම මේ example එකක් පෙන්නනවා ඒකත්. Then it is very clear. Then you can get an idea how to write a summary. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා කොහොමද summary එකක් ලියන්නේ කියන එක. Now let's look at the text. An old patient called on the doctor and said, an old patient, වයසක patient කෙනෙක් called on the doctor and said, doctor කාට ගිහිල්ලා කිව්වලු, remember me doctor, remember me doctor, doctor මා මතකද? You cured me of my rheumatic last year and you told me to be careful about getting myself wet. Doctor මා මතකද? You cured me. Cure සුව කළා. ඔයා මාව rheumatic වලින් මේ අසනීපෙන් මාව සුව කරලා සනීප කරලා last year ගිය අවුරුද්දේ. And you told me to be careful. ඔයා මට ප්‍රවේශම් වෙන්න කිව්වා about getting myself wet. මට තෙමෙන්න එපා කිව්වා නේද? මතකද doctor කියලා? One old man asked from the doctor. Oh yes, said the doctor. The doctor, yes. Oh. Face lighting up with recognition. Face lighting up with recognition. Andurugana, Udi. The doctor replied with recognition, identified, right? What can I do for you now? What can I do for you now? Then the doctor asked kindly. Nothing much, doctor. Never did that, doctor, said the patient. But I was just wondering whether it's safe for me to now take a bath. But I was just wondering, mummy, hitwe, whether it's safe for me to now take a bath. Man දැන් නෑවට කමක් නැද්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ
here you cured me rheumatic last year ගිය අවුරුද්දේ. නම් මෙයා අවුරුද්දක්ම නාන්න නැතුව ඉඳලා. ඇයි තෙබෙන්න එපා කියලා තියෙනවනේ. දැන් නෑවට කමක් නැද්ද අහන්න අවුරුද්දකට පස්සේ ඇවිල්ලා. You see, can you just imagine? It's a funny story, right? That's why in this paper, there are funny things for you to enjoy. While answering the question paper, you can enjoy. Now, this is what you have to summarize now. Then, අපිට මෙන්න මේක තමයි එහෙනම් කෙටි කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. මේකේ descriptions ටික අයින් කරාම අදහස දෙනවා. This is one example. මම මේ පුංචි උදාහරණයක් කියන්නේ මේ ඒක ලියන විදිය. Now, just have a look at this one. A patient was advised not to get wet. A patient was advised. A patient ලෙඩෙකුට. ඉතින් ලෙඩා වයසද තරුණද ඒව ඉස්තේවා මෙතන කියන්නේ old patient කියලානේ. ඒ adjectives ඒවා මුකුත් ගන්නෙ නැහැ. So when you write the summary you remove those adjectives and descriptions විස්තර මේ විස්තර did you remember me doctor, you cured me, ඔයා මාව සනීප කරා ඒ වගේ විස්තර. So you are not going to take those things, and the most important word here is patient. Patient කියන එක ගන්නවා and එයාට මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් advice කරා. A patient was advised. Written in passive voice, right? Patient කෙනෙකුට advice කරා not to get wet. තෙමෙන්න එපා කියලා. 1 year later, අවුරුද්දකට පස්සේ, that is very important, right? අවුරුද්දකට පස්සේ කියන එක important. 1 year later, he met the doctor. අවුරුද්දකට පස්සේ මෙයා ඩොක්ටර් මුණ ගැහුණා. To have permission to bath. නාන්න අවසර ඉල්ලන්න. ඩොක්ටර් කෙනෙක් patient කෙනෙකුට තෙමෙන්න එපා කිව්වා. අවුරුද්දකට පස්සේ patient නාන්න අවසර ඉල්ලන්න එයා මුණ ගැහුණා. That's the main idea. You have to write now here 20 words. 1 2 3 4 5 5 in this way. 1 2 3 4 downwards only 4. 5 into 4 20. පස්සරක් 4 20යි. එතකොට වචන 20යි. You see, එහෙම කෙටි කරන්නේ. එතකොට now you don't take these descriptions, explanations, adjectives, examples ඒව ඔක්කොම අයින් කරනවා. You take only the main idea. ප්‍රධාන අදහස විතරක් කරන් write in your own word. Now here only 2 sentences. වාක්‍ය දෙකයි. It can be 3 sentences. It doesn't matter. වාක්‍ය 3ක් වුණත් 4ක් වුණත් කමක් නැහැ. But you can't exceed the word limit. හැබැයි වචන සීමාව ඉක්මවා යන්න බෑ. If you exceed the word limit, it will be a disadvantage for you. එක අවාසියක් වෙනවා. Right. That's another example, right? The summary. Now you got this one in your old syllabus, but in future you might get in your new different examinations to write summaries. For that also this is important. So practice it. Okay, now let's look at the next part, that is part D. Part D is coming even in new syllabus. New syllabus එකත් මේ කොටස නම් එනවා. Right? So now I told you I'm going to discuss this today, part C and D. Now part C is over now. We came to part D, that is writing. Writing, for that you get 30 marks here. Let's see the first question. Imagine that you visited your friend of yours living in a distant place. Imagine, think. You visited, බලන්න ගියා කියලා හිතන්නලු. A friend of yours, ඔයාගේ යාළුවෙක්. කොහේ යාළුවෙක්ද? Living in a distant place. ඈත ප්‍රදේශයක ඉන්න. And stayed there for a week. ඔයා ගිහින් සතියක් නැවතිලා හිටියා during the last vacation. පසුගිය vacation එකේ. Write the letter you would send him or her after you returned home. You went and stayed there for 1 week. ඊළඟ සතියක් හිටියා. ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයා ඉතින් යාට ලියුමක් ලියනවා. ඒක එහෙමනේ නේද? because සතියක් ගේ ඉඳලා ඇවිල්ලා සද්ද නැති වෙන එක හොඳ නෑ. එයා කරපු ඒ උදව්වට සුති කරලා හරි ලියන්න එපා නේද? So you are writing a letter to him. You should include the following in your letter. මෙන්න මේ ටික ඇතුළත් කරලා you have to write the letter. What are the facts? First one,
remind him or her of some pleasant memories during your stay. Pleasant memories, happy memories, good, enjoyable memories. මතකයන්. Why? It can be a certain incident. It can be some other thing. මොනවා හරි වාට අමතක නොවන සතුට ගෙන දෙන මතක් වෙනකොට සතුටක් ඇති වෙන memories ගැන ඒක සඳහනක් කරන්න ඕනේ. And next one, thank him or her for all arrangements to make you happy. එයාට ස්තුති කරන්නලු for all arrangements. එයා arrange කරලා තිබුණු සියලුම දේවල්ට to make you happy, ඔබ සතුටු කරන්න. Invite him or her to visit you during the next vacation. Invite him. ඒ විතරක් නෙමෙයි, එයාටත් invite කරන්න ඕනි. ඔයාව බලන්න ඉන්න. ඔයාලා ගෙදර නවතින්න ඊළඟ vacation එකේ. දැන් ඔයා මේ vacation එකකින් හිටින්. Now you invite him to come and stay and enjoy the next vacation with you. And also explain what you plan to do when he or she comes. ඒකම ඔයා විස්තර කරන්න ඕනේ. ඔයා මොනවද plan කරලා තියෙන්නේ when he or she comes. එයා ආවම එයාත් එක්ක කරන්න for the vacation. So including these things that you have to write a letter to your friend. A letter. So then now you know when you talk of letters, අපි මේ letters ගැන කියනකොට you have learned two kinds of letters. Formal letters and informal letters. රාජකාරී ලිපි සහ පෞද්ගලික ලිපි. Formal, informal or personal letters, right? So what kind of a letter is this? එහෙනම් මේ මොන වගේ ලියුමක්ද? You are writing to your friend. Then it is a personal or informal letter. Now you should know the format of an informal letter. දැන් එහෙනම් ලියන්නේ මොන වර්ගයේ ලිපියක්ද කියලා අපි අඳුරගත්තා. It is a personal letter. පෞද්ගලික ලිපියක් නේද? Because you are writing to your friend. එහෙනම් you should know the format. එහෙනම් informal letter එක format එක දැනගන්න ඕනේ. Let's see that. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. I hope that you can remember that. If this is the paper that you're going to write, අපි හිතමු මේක ඔයා ලියන්න යන කොලේ කියලා. Then I'll tell you what to write and how to write. මම මේක කොහොමද ලියන්නේ මොනවද ලියන්නේ කියන එක කියන්නම්. ඔයා ඊට පස්සේ තනියම ලියන්න ඕන. Because if I write the letter මම මෙතන ලියුම ලිව්වොත් ඔයා ඒකම copy කරාට ඔයාගේ improvement එකක් එන්නේ නැහැනේ. I'll tell you how to write and what to write. Now just have a look at this. Think that this is the paper that you are going to write. අපි තුමු ඔයා ලියන්න යන කොලේ මේකයි. කොලේ අපි දන්නවා මේ පැත්තේ තියෙන පොඩි margin එකක්. ඒක මතක තියෙන්න ඕනේ. This is a personal letter or an informal letter. Informal letter එකක් එහෙනම් there should be first the address, comma, full stop. මෙතන මොකක්ද ලියන්නේ? Sender's address. That means your address. And next put the date. දිනේ දාන්න ඕනේ. Don't write the name on the top. ඔයාගේ නම ලියන්නේ නැහැ මෙතන. නිකම්ම address එක විතරයි. address එක එතන punctuation marks දැනගන්න ඕනේ. comma අන්තිමට full stop. date එක දැම්මා full stop. Right? date එක දානකොටත් වරද්දන්න එපා. Sometimes some students write the date and try to write the name of the month. මාසේ නම ලියන්න යනවා. එහෙම ගිහලා සමහරට they start with a simple letter. When you write a name of a month, you should start with a capital letter. මාසික නමක් January, February, March ඒවා ලියනකොට පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් simple ලියලා තිබුණොත් ඔන්න වැරද්දක්. එතකොට එහෙම වුණොත් මෙතන ලකුණක් කැපෙනවා. මේකට format කියලා ලකුණ දෙනවා. Format, content, format, language ඒ වගේ. Right? එහෙනම් don't lose ඒ වගේ පුංචි වැරදක් කරොත් මෙතනින් අපරාධි ලකුණක් අහක යන්න පුළුවන්. Right? So then you are writing this letter to your friend. Now when you write in Sinhala, අපි සිංහලෙන් නම් ඔයාලා මෙතන ලියුමක් ලියනකොට මෙතන තියෙනවා එක එක අර තෙරුවන් සරණයි කියලා එහෙම එක එක ඒවා ලියනව නේද? ඒවා in English you need not write those things. ඒවා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. Just address
from here මෙන්න මේ margin එක ගාවින් start මේකට යටින් rule how salutation dear friend or my dear friend my loving friend because you are good friend එහෙම එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන් dear friend then you should write then comes the body of the letter letter එකේ නම් body of the letter comes then මේකේ don't write everything in one paragraph you should have some paragraphs it can be 2 paragraphs 3 paragraphs 4 paragraphs ඡේද 3ක් 4ක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්කොම එකට ලියන්නේ නැහැ now so what are you going to include in this මොනවද එහෙනම් මේ ඇතුළත් කරන්නේ so in one maybe first paragraph what can you write so you can talk මෙන්න මේ කොටස් හතරම ගත්තා නම් මේ කොටස් හතරකම අරන් මේම ලිව්වා නම් that is also correct so actually remind him of some pleasant memories during your stay thank him or her for all arrangements to make you happy now you know how you get marks for this මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද අපි now let's see if we get marks for content language organization and mechanics of writing or format and organization now if you get 10 marks for this අපි તો මේක ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා නම් maybe you get content 4 marks language 4 format and organization 1 or in this way එහෙම නැත්නම් content 3 language 4 format and organization 2 mechanics of writing 1 එහෙම කොහොම හරි මේක කෙලින්ම ලකුණු 10 දෙන්නේ නැහැ ඒක කඩලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ what is content content කියන්නේ මේ letter එකේ මෙන්න මේ ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙන සියලුම කරුණු මේ body of the letter එකේ ලියවිලා තියෙනවා නම් you get that full mark for the content so that means you should have written about this one that means you should have written about something pleasant memories and you should have thanked him and you should have invited him for the next vacation to your place and also you should have explained your plan for his stay his or her stay අන්නේ කරුණු හතරම ඇතුළත් වෙලා ලියවිලා තියෙනවා නම් you get this four mark එතෙන්දී grammar බලන්නේ මොනවා හරි ලියවිලා තියෙනවා නම් ඒ කරුණු හතර ගැන මේ full marks ලැබෙනවා then now comes language එතකොට මේ ඒ ලියපු එකේ grammar වලට අඩු වෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒකට අඩු වෙන්නේ grammar mistakes තිබුණොත් you get no mistakes 4 marks පොඩ්ඩක් mistakes 3-4ක් තිබුණොත් 4 can become 3 if there are more than 3-4 mistakes ගොඩක් තිබුණොත් තියෙනවා 2 marks 1 marks ඒ වගේ පහළට යනවා then what is format and organization format means now you see this is the format of an informal letter informal letter එක format එක තමයි මේ that means you should have that sender's address date salutation body of the letter and ending දැන් මේක අපි මෙතන පටන් ගත්තනේ මෙතන ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනි your friend කියලා මෙතන වාගේ නම හරි අස්සන හරි ගහලා මෙන්න මේ කොටස් ටික තියෙනවා නම් and also if you have written them in separate paragraphs that is organization ඡේද වෙන් කිරීමකුත් කරලා තියෙනවා නම් there you get that mark then mechanics of writing means spelling capital letters especially when you write a name and when you start a sentence you should start with a capital letter වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට පළවෙනි අකුර capital apostrophe full stop question mark අන්න ඒ වගේ ඒවා හරියට තියෙනවා නම් you get that mark so මෙන්න මේ විදිහට එන ලකුණු අපිට ලැබෙන්නේ now if it is 10 mark 4 ලකුණු 10 මේ විදිහට ලැබෙන්නේ එහෙනම් to get that marks you have to write so there you first you can then write about you can thank him now at the beginning you have to tell in the first paragraph you can tell
දවා යාළුවෙක් ගෙදර ගිහිල්ලා නැවතලා ඉඳලා ආපහු ගෙදර ඇවිල්ලා ලියන ලියුමනේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කියන්න පුළුවන් ඔයා you came home safe. ඔයා safe ගෙදර ආවා. පරිස්සමින් ගෙදර ආවා. ඒකම thank කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ දෙක then you can tell you have to say thank your friend, right? යාළුවට ස්තුති කරන්න ඕනේ and tell you came safe home and your parents and others were very happy and you told everything to your parents. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් නේද? ස්තුති කරන්න පුළුවන් for all arrangements make you to have. හරි. ඔබ සතුටු කරන්න arrange කරලා තිබුණ සියලු දේවල්ට ස්තුති කරන්න. ඒකම you can tell that you told it to parents නැත්නම් family members, they all were very happy. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් විස්තර ලියන්න. ඒ එක්කම and remind him some pleasant memories. pleasant memory එකක්. What is a pleasant memory? ඒකත් ලියන්න පුළුවන් මේ paragraph එකෙන්. pleasant memory. සතුට වෙනවා. You can just tell it can be an incident or something that you enjoyed. You can ඒක ලියන්න පුළුවන් I will never forget කියලා ඔයාට අමතක නොවන දේ. pleasant memory එකක් නා අමතක වෙන්නේ නැහැනේ. It can be some I will never forget the tasty food that your mother prepared for me to have during the days that I stayed there. It was really lovely food. මං වාගේ අම්මා හදපු කෑම හරිම රසවත්. මට ඒක නම් කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. Then you can make them happy also. එහෙම කිව්වම ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනව නේද? ඒ වගේ. Or else it can be an incident. සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. I will never forget the journey that we had to the Adams Peak. ශ්‍රීපාදි බලන්න ගිය ගමන් සමහරට එහි ගිහිල්ලා ආයත් එක්ක ශ්‍රීපාදි ගියා වෙන්න පුළුවන්. එක්ක වෙන තැනක් බලන්න. Or the day that we had the sea bath or we visited the waterfall. ඒ වගේ යම් කිසි pleasant memory එක explain කරන්න. And that is all you can write in this paragraph. And next paragraph you can write another one. Invite him or her. You can describe the things that you enjoyed during the day and කොහොමද දෙමව්පියන්ට ස්ටේ එක ගැන විස්තර කරේ. එතකොට දෙමව්පියෝ සතුටු වුණේ කොහොමද? දෙමව්පියෝ මොනවද කිව්වේ? ඒගොල්ලොත් මේ ඒව බලන්න ඉන්න ආසයි. ඒ වගේ මේ වගේ describe කරන්න. then you can write මේ වගේ paragraph දෙකක් ලියන්න. right? okay. Describe the experience. You had and experience and how you shared with your family members. And then also invite him. invite karan. How do you invite? And yes, you have to invite him. It can be him or her. Invite him or her for the next study. කොහොමද invite කරන්නේ? And my parents also told me to invite you. දෙමව්පියොත් මට කිව්වා ඔයාට invite කරන්න කියලා. Or I would like to invite you to come to my place to spend the next vacation. ඊළඟ නිවාඩුව ගත කරන්න ඔයාට අපේ ගෙදර එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. And also
You tell your plan. මොනවද ඔයා plan කරන්නේ? If you come to when you come to our place, අපි ගෙදර ආව විට, when you come to our place, we can මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒවා කියන්න. We can visit මොනවද බලන්න යන්න පුළුවන්? It can be temples or waterfalls or any other important places that you have in your area. ඔබේ ප්‍රදේශයේ තියෙන වැදගත් ස්ථාන ගැන කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා බලන්න යන්න පුළුවන්. We can go for a sea bath or I'll arrange a trip to කියලා ඔබේ ප්‍රදේශයේ තියෙන තැනක නමක් කියන්න පුළුවන් නේද? And explain something about it, about your plan. Then explain your plan. Then now you have written අපි මේ ගැනත් ලිව්වා, you invited him and also your plan එක ගැනත් කිව්වා. එහෙනම් අපිට මේ කරුණු ඔක්කොම මෙතන මේ ඡේද ටිකේ කියවලා then you get full marks for content. අන්න ඔයාලට එහෙනම් content එකට ලැබෙන ඔක්කොම ලකුණු ලැබෙනවා. language එක ඔයා හරියට පාවිච්චි කරොත් language ලකුණු ටිකත් ලැබෙනවා. organization ලකුණත් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. මොකද ඔයා address මේ ටික හරියට ලිව්වා, paragraph වෙන් කරලා තියෙනවා. And mechanics of writing, you have to be very careful using capital, simple, punctuation marks ඒවා හරියට පාවිච්චි කරොත් then scoring full marks is not a difficult thing. සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්නත් මේක අමාරු නෑ. And then you conclude, that means finish your letter saying hope to meet you or give my regards to your family members. මේ වගේ එකදීවා පවුලේ අනිත් අයත් මතක් කරා කියන්න ඕනේ නේද? කොහොමද අපි කියන්නේ? Give my kind regards, loving regards, right? You can tell, give my regards to all in your family. Give my regards. Okay, or else if you want you can describe it. Give my kind regards, then give my loving regards to all in your family. ඔබේ පවුලේ සියලුම දෙනා මතක් කරා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. And waiting to see you or hoping to see you in my place during the next vacation. ඊළඟ vacation එකේ ඔයා අපේ ගෙදර එයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් කියලා ඒ වගේ එකක් කියලා you can finish the letter. So when you finish the letter, your friend ඔබේ මිතුර කියලා ලියන්න. So now if you can include all these things and write this, don't write everything in one paragraph. ඔක්කොම එක ඡේද ලියන්න එපා, ඡේද වෙන් කරලා ලියන්න. Then you can get full marks. Right, now I told you what is to be included in the letter. එහෙනම් letter එක මොනවද ඇතුළත් කරන්නේ, කොහොමද ලියන්නේ කියන එක කියුවා. Now looking at this, you write this letter. දැන් මේ විදිහට නවා තනියම මේ ලියුම ලියන්න. And write it and show it to your teacher and get it checked, marked, and ask him or her to give marks for that. Teacher ට කියන්න, teacher මේක බලලා මට ලකුණු දාලා දෙන්නකෝ කියන්න. Then you can understand if there are mistakes, you can correct them. මොනවද කරලා තියෙන්නේ වැරදි මොනවද කියන එක teacher කියා දෙයි. Then when you practice in that way, definitely you will get a letter of this time. මේ වගේ formal informal letters එනවා විභාගෙදී. එහෙනම් ඒ වෙනකොට හොඳට සූදානම් වෙන්න පුළුවන් if you practice this one. So that is one question that you get in part D. Part D වල ලැබෙන මේ එක question එක. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Right, that is of course use 125 to 150 words. වචන 125ක් 150ක් වගේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක කරගන්න පුළුවන්. මොකද when you write those details, මේ විස්තර ටික ලියනකොට අනිවාර්යයෙන් මේක paragraph එකක් වචන 40ක් 50ක් 30ක් 40ක් වත් එනවා. So 150 words කියන්නේ හරිම simple. මේක 30 60යි 120ක් ඉබේම එනවා නේද?
එකක වචන 30ක් තිබුණා. ලේසියම වචන 30ක් ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද වාක්‍ය දෙකක් තුනක් ලියනකොට right in one sentence. Okay, thank you very much for the treatments or for the tasty food that you gave me during the stay in your place. බලන්න මේ වගේ එක වාක්‍යයක් ලිව්වත් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි මට දීපු ඒ රසවත් කෑම බීම ගැන. වචන 10ක් 15ක් එනවා. ඒතර වාක්‍ය දෙකක් තුනක් ලියනකොටම වචන 30ක් වගේ එනවා. ඒතර one paragraph ඒතර වචන 30ක් අනිවාර්යෙන් ලේසියෙන් එනවා. ඒතර paragraph 4ක් වෙනකොට එතනම 120ක් ඊට වඩා අනිවාර්යෙන් ලියන්න පුළුවන්. So practice writing. I know that you don't write only three sentences in one paragraph. වචන වාක්‍ය තුනක් නෙමෙයිනේ. අනිවාර්යෙන් ඊට වඩා ලියවෙනවා. ලියන්න පුළුවන්. මොකද ලියන්න ඕන තරම් කරුණු තියෙනවා මම කිව්වා දැන්. So when you write at least one sentence for each, one or two sentences for each, what a lot of sentences can be there, no? So වචන ගාන, it is not a problem. So then you can easily write 125 to 150 words. Our next question is, imagine that your father has given you 5,000 rupees to buy a couple of books. Imagine, think, හිතන්න තාත්තා ඔයාලට සල්ලි දීලා තියෙනවා 5000ක් to buy books, couple of books, පොත් කීපයක් මිලදී ගන්න කියලා. You want to buy several books which are not locally available. ඔයාලට පොත් ගානක් ගන්න ඕනි. හැබැයි ඒවා locally not available. ලංකාවේ ගන්න නැහැ. And you would also like a new pocket Oxford English dictionary. ඒකම ඔයා කැමති Oxford English dictionary එකක් ගන්න. pocket dictionary එකක්. If the money he has given you is enough, ඔයාගාව තියෙන සල්ලි ටික ඇතිනම් ඔයා dictionary එකක් ගන්නත් කැමතියි. Write to the bookshop advertised below, page 8. Find out from them whether 5,000 rupees will be enough also to pay for the dictionary. දැන් ඔයා ලියන්න ඕනේ නම් bookshop එකකට මට මෙන්න මේ රුපියල් 5000කට මට මෙන්න මේ වගේ පොත් ටික ගන්න ඕනි. ඒකම මුදල් ප්‍රමාණවත් නම් මට dictionary එකකුත් ගන්න ඕනි කියන එක ලියන්න ඕනලු. Make sure they send you full details of prices including postage. ඔයා ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න ඕනි ඒ අදාළ මේ පොත් ටිකට කීයක් මිල වෙනවද, postage තැපැල් ගාස්තු කීයක් යනවද. Check on what methods of payment they will accept. check කරන්නලු what method of payment මොන වගේ ක්‍රමයකින් ගෙවුවද ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ. ඒ කියන්නේ check the cash the online payment the right, they will accept and get them to confirm the latest delivery date. ඒකම confirm කරගන්න ඕන latest delivery date. ඒගොල්ලන්ට පොත් ටික සපයන්න පුළුවන් latest ආසන්නම දිනය කවදාද පුළුවන්. You want the books by the beginning of October. ඔයාලට පොත් ටික නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔක්තෝබර් මුල වෙනකොට. එහෙනම් ඊට කලින් කවද්ද දෙන්න පුළුවන් ඉක්මම්ම දිනය. Write the address or addresses on the letter as appropriate. Right. letter එකේ ඒ address ටික ඒ විදිහට දාන්න ඕනේ. Now what is this letter? This is also a letter. What kind of a letter? Earlier we wrote personal letter or an informal letter. Informal letter clear. Then අපි ලියන්න යන්නේ formal letter එකක්. එහෙනම් what is the format of a formal letter? Formal letter එක මොකක්ද දෙනවා now format එක. Let's learn that. අපි බලමු මේක. Now this question is important. Right. So now imagine that this is the paper that you can going to write the letter. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම වගේ මේ වගේ අපි හිතමු මේක තමයි වා ලියන්න යන කොලය. මේකේ තියෙනවා මාජින් එක මේ පැත්තේ. Right. So formal letter, you know, there are two ways. One is මේ පැත්තෙන් address එක ලියලා පටන් අරගෙන එහෙම යන්නත් පුළුවන්. Sender's address here and then you can write. And sender's address මෙතන ලියන්නත් පුළුවන්. The latest way, අලුත්ම ක්‍රමය,
එතකොට මෙතන ලියන්නේ because in computer type letters they start typing in this corner, right? So the formal letter එකක් මේක නම් මේ පැත්තේ ලියන්න පුළුවන් මෙතන පුළුවන් if you, there's a little difference පුංචි වෙනසක් තියෙනවා ඔයා letter එක මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොතින් letter එක අවසන් කරන්නත් ඕනේ මේ පැත්තෙන්. If you start the letter in this corner මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් letter එක අවසන් කරන්නේ මේ පැත්තේ, right? Remember that point. Then let's see. අපි බලමු එහෙනම්. Now you write here the sender's address. That means your address. There comma full stop. Here sender's address. ඔබේ ලිපිනේ. Right. Then the date. Right. දිනේ දැම්මා. Next. දැන් මේකේ තියෙන address දෙකක්. ලබන්නාගේ ලිපිනේ මෙතන. comma full stop. So here receiver's address. ලබන්නාගේ ලිපිනේ. ලබන්නා කවුද? The bookshop. bookshop එකේ address එක. You can make a name of it. මොකක් හරි නමක් දාලා bookshop or else it can be a famous book name of a bookshop. ප්‍රසිද්ධ bookshop එක නමක් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඔයාලට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන්. Right? And then මීට පල්ලේ රුලක් ඇරලා here leave a line and රුලක් ඇරලා then salutation. Salutation sir නැත්තම් madam නැත්තම් dear sir dear madam. Only that. Right? එතන දිග විස්තර ලියන my dearest ඒ වගේ එන්නේ නැහැ. Salutation. Then the topic. You write the topic here. මාතෘකාව හදන්නේ කොහොමද? According to the question. මොකද්ද මෙතන ඔයා කියන්නේ? You are trying to get some information. It is like a quotation එකක් ගන්නවා වගේ නේද? About buying some books, right? මාතෘකාව මෙතනනේ. Then the body of the letter එකේ you should have some paragraphs. ඡේද කීපයක් තියෙන්න ඕනි මේකෙත්. At least 3 paragraphs, right? So the first tell why you are writing this letter and who you are and why. ඇයි ඔයා කවුද ඔයා මොනවා ඇයි මේක ලියන්නේ? You can include that one in the first paragraph. පළවෙනි ඡේදෙට අපි දාන්න පුළුවන්. You just answer these 2 questions. ඔයා කවුද? ඇයි ඔයා මේක ලියන්නේ? Who are you? I am a student getting ready for my A-level examination next year. මම උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වන ලබන අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වන දරුවෙක්. Why? I make an and I am writing this letter to get some information about the books that I need to follow or to study for my examination. මම මේක ලියන්නේ මගේ විභාගයට අවශ්‍ය පොත් ලබා ගැනීමට ඒ පිළිබඳ විස්තර ටිකක් දැනගැනීම පිණිසයි. It is very clear now. එතකොට ලියුම ලබන කෙනත් එතකොට ඊටාම කෙටියෙන් මොන ටික කියවනකොටම පැහැදිලි මේ මොකද්ද මේ ලියුම කියලා. Because these official letters are like that. You are not writing long detail. දිග විස්තර ලියන්නේ නැහැ. Because time is very important in business. Right? So this is a business for that bookshop. So then they don't like to waste their valuable time. කාලේ නිකන් නාස්ති කරන්න කැමති නැහැ. To the point if you can address. හරියට point එකට කියන්න පුළුවන් නම් ඒ තමයි වඩාත් වටින්නේ. Then at the beginning, now the reader can understand why this one has written this letter. කවුද මේ මොකටද මේ ලියලා තියෙන්නේ? So it is said. Then you describe and අයවා මේක ලියන්න කියලා කිව්වා.
then you describe the matter. ඔයාගේ කාරණය මොකක්ද දැන්? What is the matter? Now you include these things. දැන් මෙතෙන්දි කියවනානේ, මෙතෙන්දි කිව්වාට ඔයා ගාව මෙන්න මේ වගේ මුදලක් තියෙනවා, මේකට මට මෙන්න මේ වගේ පොත් ටිකක් අවශ්‍යයි, and ඒ පොත්වල මිල ගණන් මට පොඩ්ඩක් හරියට කියන්න. ඒකම if the money is enough, ඒ මුදල ප්‍රමාණවත් නම් මට මෙන්න මේ වගේ ඩික්ෂනරි එකකුත් ගන්න තියෙනවා. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඩික්ෂනරි එකක් කියවුණානේ, ඒකටත් ප්‍රමාණවත් දේ නිසා මට මේවයි මිල ගණන් එවන්න. අන්නේ විස්තරය මෙතනින් කරන්න ඕනේ second paragraph එකේ. matter එක කියන කාරණේ. මොකද්ද කාරණේ? Once again I told. Now here, write the bookstore advertised below, page 8. Right in. Let's look at that next. Now this is the advertisement actually. මේ advertisement එක දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ. Now look at this advertisement. The International English Book Center, IEBC, Britain's leading distributor of English language books and aids to students, teachers and booksellers throughout the world. The International English Book Center and address is there. එතකොට අපි අර ලබන්නාගේ ලිපිණයට විතර ඇඩ්‍රස් ගන්න මෙන්න මේක තමයි. right, receivers address වලට මේක තමයි ගන්නෙ. ලබන්නාගේ ලිපිණය. the manager කියලා මේ book shop එකේ නම ලියලා. then මෙන්න මේ then we can write in this part. අපිට එන මෙතනදී මෙන්න මේ who while ලියන එකට මෙතන you can include මොකද්ද? tell that you saw the advertisement. මෙන්න මේ advertisement එක මම දැක්කා. ඒ අනුව මම මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක්, ඒකයි මම මෙහෙම ලියන්නේ. According to the advertisement or with the reference to the advertisement you published, right? You can say to the advertisement you published in the daily newspaper, hari pathare nama dala, and I am interested in buying some books. I am a student getting ready for A-level examination next year, and I want to get some books කියලා ඒ විස්තරය එතකොට මෙතනින් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අවශ්‍ය කාරණය මෙතනින් කියලා දෙන්න. bookshop advertise below, right? Find out from them whether 5,000 will be enough also to pay for the dictionary. Make sure they send you full detail. You have to ask for full details of price including postage. මෙතනදි කියවෙන්න ඕනි, please be kind enough to send me the full details of prices of the above books කියලා. books වගේ කියන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ අහවල් book කියලා. පොතේ නම සහ writer ගේ නම ඇතුළත්ව පොත් කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා please be kind enough to kind enough to send me, send me full detail. මේකම ගන්න. full details of prices including postage. prices කියලා you can tell prices of කියලා of the above list, above books
නැත්නම් below books පහතින් සඳහන් කරනවා නම් ඒක කියන්න පුළුවන් book including postage. Including postage. තැපැල් ගාස්තුව ඇතුළ. තැපැල් ගාස්තුව ඇතුළත්ව මේ ඉහත පොත් ලිස්ට් එකේ නැත්නම් පහතින් දක්වා තිබෙන පොත් ලිස්ට් එකේ නැත්නම් attached the book list attached කියන්නේ මේකට attach කරලා යවන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන පොත් වල ලේඛනය book list attached including postage. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Then you write this one and also check on what methods of payment they will accept and get them to confirm the last delivery date. ඒකම ඔයා මෙන්න මේකත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. Check what methods of payments will accept. ඔයා මේක කොහොමද වාක්‍යයකට හදාගන්නේ? Also please be kind enough to කියලා මෙතන කියවනේ. ඒකෙම කියන ඕන please let me know the methods of payment they will accept කියන එක කරාවනේ. ඔබ you will accept or you accept. Please let me know the method of payment you accept and also confirm. එතකොට මේ ටික ඕනේ. Confirm the latest delivery date. Right, if I tell you the sentence again, මම ආයෙ කියන්නම් මේ වාක්‍ය. Please let me know the methods of payments you accept. Right, may I write it? Please let me know. මට දෙන්න මට දන්වන්න the methods of payment you accept. ඔබ පිළිගන්නවා. You accept and confirm the latest delivery date. Confirm the latest delivery date. Right, confirm the latest delivery date. And also you want the books by beginning of October. Now ඒකවා මෙතනින් කලින් සඳහන් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන in this paragraph මේ matter එක describe කරනකොට මම exam කරන්න යන ලබනවද මට මේ ටික පොත් මේ අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඔක්තෝබර් වලට කලින් ඒක සඳහන් වෙන්න ඕනි අනිවාර්යෙන්. Right, the beginning of October කියන එක. And write the address on the letter as appropriate. As appropriate කියන්නේ අර advertisement එකේ තිබුණ address එක තමයි මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනි. ලබන්නාගේ ලිපිනය. Right, so then now you have completed your letter. දැන් ගොඩක් පහසුවෙන්ම ලියුවා. Now what comes here? දැන් මෙතනින් at the end you can write expecting an early reply. ඉක්මන් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙමින්. Right, anticipating a favorable reply or an early reply. Anticipate කියන්නේ කලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ලිපි අවසන් කරනවා මේ පැත්තෙන්. Thank you, yours sincerely, and your name and signature. Okay. Then here also මෙතනත් අවසන් කරන්න පුළුවන්. yours කිව්වොත්
faithfully. You work faithful. Yours මෙම S අකුරේ આવොත් faithfully. නැත්නම් your S නැතුව faithful. comma. ඒක මෙතනට එන්නේ. නැත්නම් yours sincere කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් yours කිව්වොත් sincerely. Your sincere, yours sincerely. Then signature, finish the letter. දැන් ඔයා අර පොත් ලිස්ට් එකක් එහෙම ඇටච් කරලා යවනවා නම් මෙතන මේකට පල්ලෙන් දාන්න පුළුවන් enclosures ENCS ඇතුළත් කරලා තියෙනවා the list of books attached. මේ ලියුමත් එක්ක attach කරලා යනවා now because you are going to buy some books, so then the names of the books, the names of the writer, all those information should be included because now you are going to buy it for this මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ගන්න. ඒතර අහන්න ඕනි මේ මට තියෙන්නේ මෙච්චරයි මුදල. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට මට මෙන්න මේ පොත් ටිකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකම ඒ පොත් සමග මට මෙන්න මේකුත් ගන්න ඕන. what is that? Oxford dictionary එකකුත් pocket dictionary එකකුත් අවශ්‍යයි. ඒ සියල්ලගෙම මිල ගණන් මට එවන්න. ඒ එක්කම ඩිලිවරි කරන්න පුළුවන් ඉක්මන්ම දවස. අපි මෙතනදී එක කිව්වා නේද? So then when you write these things, I think you can easily write about 100 words. Right? මේක ගොඩක් ලියන්න නෑ. Formal letter එකක්. ලොකු දිග එකක් නෙමෙයි. Can be 75, 100 like that. Word limit is like that. So then it's very simple to write a formal letter like this. Right. Now you see in this paper we got two letters. One is an informal letter. The other one is formal letter. වර්ග දෙකම ආවා නේද? රාජකාරී ලිපියකුත් ආවා. පෞද්ගලික ලිපියකුත් ආවා. So even in new syllabus, අලුත් syllabus එකෙත් මේක එනවා. Writing letters, right? Writing essays ඔක්කොම එනවා. So then get ready for this. Now I told you how to write this letter. මේක දැන් කොහොමද ලියන්නේ? What are the things to be included? මේකට නම් ඇතුළත් කළ යුතු කරුණු මොනවද කියන මම විස්තර කරා. Right. So then now what you have to do is then what කරන්න තියෙන්නේ following this method. දැන් මෙන්න මේ method එක use කරලා මෙන්න මේ format එකට, because now for this also මේකටත් අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ not කෙලිම අපි 10 marks ලැබෙනවා නම් ඒක ලැබෙන්නේ content, language, organization, mechanics of writing. නැත්නම් මේක format and organization. So if it is 10 marks, 10 maybe 4 marks for content, 4 marks for language, and 1. Right? So the 4 mark, එතකොට මේ සියලු කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා content okay, full marks. වාලියලා තියෙන sentence grammar හරිනම් 4 marks for language. Format and organization තමයි මේ. Sender's address, receiver's address. මෙතන ඒතර අපි හදන එකක් නෙමෙයි ලියන්න ඕනි. අපිට advertisement එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ address එක මෙතෙන් එන්න ඕනි. And body of the letter topic එකක් තියෙන්න ඕනි. You should write the topic and underline it. ඒක ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනි. And the end ලිපිය අවසානයේ. මෙන්න මේ ටික තියෙනවා නම් format okay. Then mechanics of writing, your spelling, grammar, I mean capital, simple, punctuation marks, right? Anneva harinam. Then it can be 10 marks, right? So this is how you get marks. This is what you have to write in this letter, and this is how you write this letter. Then ලකුණු ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා ලියන්න ඕනි දේවල් ටික මෙහෙමයි. ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. I have explained everything now clearly. Now what you have to do is you write the letter now. Then ඔයා එහෙනම් මේ ලියුම ලියන්න. Write the letter and show it to your teacher. ඔබේ ගුරුවරයාට පෙන්නන්න. Right, and ask him or her to give you marks. ඔයාට ලකුණු දෙන්න කියන්න. Then you can understand your mistakes and you can correct your mistakes and be ready for your final exam. Right.
Now with that, we have completed discussing all the questions in the first paper. 2011 first paper එකේ අපි දැන් මේ වෙනකොට ඔක්කොම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා අවසන්. So then you try to answer this paper alone now. දැන් මේ paper එක අරගෙන ඔයා තනියම උත්තර ලියන්න බලන්න. That's how you practice. And then if you practice like that, definitely you will answer your paper that you face this year very well. මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්නමයි එන්නේ. Okay, then now I hope to meet you in my next video with the second paper. 2011 එහෙනම් second paper එක සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. I'll meet you with that in my next video. Until then, practice and try to answer this paper alone. And if you can check your answers also looking back again this video. මේ video එකෙන් බලලා ඔයාගේ උත්තර ටිකක් check කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ නේද? So even without a teacher, you can practice answering past papers. Past papers වලට උත්තර ලියලා practice කරන්න පුළුවන්. එතකොට teacher කෙනෙක් නැතුව උනන් නේද? Most of the question only this writing part. essay ටික විතරයි ඔයාට ලියලා teacher කෙනෙකුට දීලා correct කරගන්න තියෙන්නේ. අනිත් ටික lazy. So then practice this. I'll meet you with the second paper in my next video. Until then, have a nice day. Bye bye.